Hello friends, ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ වෙබ් කම්පෝනන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන ටොපික් එක තමයි how to use web listeners. Right. Uh, Create servlet listener using at web listener. Web listener annotation is used to define a servlet listener component in the web application. Java servlet events involving life cycle of servlet context, HTTP session, and servlet request, along with corresponding listeners, allow application developers are better design and code modularization. Even though many listeners are defined in JavaX servlet and JavaX servlet HTTP packages. Only following are supported for web listener. මෙතන තියෙනවා listeners කිහිපයක් context listener, context attribute listener, servlet request listener, servlet request attribute listener, HTTP session listener, HTTP session attribute listener, major listeners කිහිපයක්ම. ඊට පස්සේ in following example we are going to show servlet context listener with at web listener annotation. Servlet context listener is used in scenarios where we want to do some initializing at the container start up before any web component like servlets get initialized. In this example we are going to initialize global cache in the listener, which can be used by multiple components. Let's consider following web.xml listener configuration first. Right. And then අපිට code example එකක් දීලා තියෙනවා ඒකට අදාළව. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ slide එකට. We're going to create equivalent annotation based listener. Step 1, prepare project. Create web application using Maven archetype web app step here. Step 2, create a context listener class app context listener annotation with at web listener. Step 3, create a servlet class app control annotation with at servlet. Step 4, now we are going to run our web application from root folder. Right. Step 5, put following URL in your browser. You should see the page output as printed in the servlet. Also see the console output where we run the Tomcat server. Note that the servlet app control load after the app context listener, even though we set the servlet as load on startup on. Right. In this example we'll see at web listener annotation we register a listener class to use with servlet. Here one factor you may go to keep in mind that your annotation listener class should implement one or over one among us the following in fact
HTTP session attribute listener, HTTP session listener, servlet context attribute listener, servlet context listener, servlet request attribute listener, servlet request listener. Here I even have enforced the two interfaces in my listener class. First is HTTP session listener. This interface receives the notification of the event change in HTTP session lifecycle. It has two methods. First is session create session HTTP session event SE notify when a session is created. Second is session destroyed HTTP session event SE notified when a session is invalidated. Second one is HTTP session attribute listener. This is interface receive the notification of the event changes in the HTTP session attribute. It has three methods. This is you can see now example code listener test.java file. Web listener example.java file code. විදියට අපිට output දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. And on the console following message will be displayed as console එකේ අපිට මේ විදිහට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ code run කරාට පස්සේ. මම මෙතන මේ ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන example code ටික run කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ output දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් console එකේ එක්කම. right. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම මෙතනින් මේ විදිහට නිමා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ මගේ මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.